Hey guys, welcome to Education for You. Guys, আপোনালোক কানে একটা নতুন ভিডিও লৈ আনিছো আৰু ভিডিওটো হৈছে আপোনাৰ ইংলিশৰ ওপৰত আৰু ইংলিশৰ এৰৰ স্পটিং এণ্ড কাৰেকশ্যনৰ ওপৰত কিছুমান ট্ৰিক্স এণ্ড টিপছ আপোনালোক আজি শিকাম আৰু সকলোৱে জানে যে এৰৰ স্পটিং এণ্ড কাৰেকশ্যন কিমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ এনি কাইণ্ড অফ কম্পিটিটিভ এক্সাম সো ইয়াৰ ওপৰত বহুত বেছি প্ৰশ্ন সোধা হয় সো ইয়াৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সবোৰ জনাটো অতি দৰকাৰী সো আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ সো এইটো পাৰ্ট 1 হ'ব সো এনেকুৱাকৈ আমি কন্টিনিউ কৰি যাম আৰু সকলোবোৰ যিমান ট্ৰিক্স এণ্ড টিপছ আছে এৰৰ স্পটিঙৰ এণ্ড কাৰেকশ্যনৰ আমি শিকি যাম তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে সো আজি আমি সাবজেক্ট ভাৰ্ব এগ্ৰিমেন্টৰ ওপৰত কি কৰিম কিছুমান tips and tricks আমি solve কৰিম so ahok prathomtu hoise je two or more singular subjects connected by and usually take a verb in the plural okay example dile apnaloke bujhi pabo yate sao two or more singular subject yat apunar example to dia ase eta incorrect example hoy so example to dia ase Hari and Ram so yate duita ki hoy singular subject Hari was singular Ram was singular so two or more singular subjects connected by and usually take a verb in the plural so eneke jodi connect hoy duta singular subject duita singular Hari was singular Ram was singular okay so duita ki hoise connect hoise and dere ki hoise connect hoise so eneke jodi connect hoy duta singular noun বা singular subject বুলি কব পাৰে আপুনি তেতিয়া হলে যেটো verb follow কৰিব সেই verb টো plural হ'ব লাগিব কিন্তু ইয়াতে কি দি আছে singular আছে is আছে Hari and Ram is here so is নহয় okay Hari and Ram is here নহয় ইয়াতে আপোনাৰ correct কি হ'ব Hari and Ram are here okay so very easy clearly মনত ৰাখিব যে দুটা যদি এনেকুৱা singular apunar subjects thake Hari and Ram so like apuni belego loba pare like the tiger and the lion heniko loba pare the tiger and the lion is fighting no hobo the tiger and the lion are fighting okay so hitu monot rakhibo so singular noun join hole jitu verb hetu plural hobo lagibo next number 2 hoise je if two singular nouns refer to the same person or thing the verb must be singular itia apunar example sai lok je ki koise if two singular noun jodi duta singular noun eta apunar secretary aru eta principal okay refer to the same person do it same refer to the same person or thing so secretary and the principal duta apunar ki hoise same person like same principal or the secretary দুগৰাকী একে professionত ধৰক আছে ধৰক স্কুলৰ তেওঁ secretary আৰু principal গৰাকী so দুইটা এটা একে ধৰণৰ profession এটা আছে so they are like same thing or same person বুলি নকওঁ same এটা professionত থকা মানুহ হয় দুগৰাকী so তেওঁলোকে যেটো verb follow কৰিব verb must be singular so তাতে are to কি নহয় আপোনাৰ নাখাতিব are to নখতিব কি হ'ব the secretary and the principal is coming হ'ব okay the secretary and the principal is coming enikwa khetrot apunar jodi subject to naam dia na thake directly titia hole ki hobo itu is hobo next if the singular subjects are preceded by or by each or every the verb is usually singular just how example to each and boy so apunar singular subject boy and girl singular hoy boy and girl okay singular subjects are preceded by each or every so yar preceded mane agot ki ase each arambhonite each ase so each e hok ba every e hok jodi enekwa ke agot thake singular subjects or agot titia hole ihotor pisot jitu verb bohe hetu singular hobo like every each and every each boy and girl were ready nahoy yate ki hobo apuna correct hobo yate every boy and girl was ready okay every boy and girl was ready not is ready so etu hobo apunar correct answer okay so yate sorry yate girls nahoy girl hobo so every no yate apunar each hobo lagisela so by mistake yate every hi gose so each boy and girl was ready okay like jodi yate same thing jodi every day thakile every day thakile yate ki hola every hola aru yate apunar was hobo so each and every jodi thake singular subjects or agot titia hole apunar jitu verb bohibo verb to singular hobo eitu monot rakhibo
Okay, next is a two or more singular subjects connected by or, nor, either or neither nor take a verb in singular. So দুটা singular subject আমি সব singular subjects or কথা ইয়াতে পাতি আছো তো singular subjects এ যদি একেটাৰে connect হয় or nor neither either তেতিয়া হলে যেটো verb লয় হেতু singular লয় ইয়াতে আপোনাৰ example আছে neither he nor I were there. Okay, so ইয়াতে আপোনাৰ he and I এই দুটা singular subjects হয়নে so singular subject দুটা কিহেৰে connect হৈছে neither এৰে connect হৈছে আৰু nor এৰে connect হৈছে neither nor so ইয়াৰ পিছৰ যেটো verb আহে হেতু singular আহিব লাগিছিল so neither he nor I were there নহয় so এটো singular hobo so ki hobo eniko correct answer to neither he nor I was there. Okay, neither he nor I was there. So very important hoy either neither each every ebilakor uporote proshno hoda hoy. Next hoise when the subjects join by or nor. Okay, or ba nor ere join kora hobo are of different number or hoy the verb must be plural verb to plural hobo lagibo and the plural subject must be placed next to the verb. Example to silo le gom pabo yate ki hoise when the subjects join by or nor so etut ki apunar join hoise neither nor sentence to join hoise and different numbers like assistant masters etu plural number assistant masters plural number aru yate headmaster to ki hoy singular number so are due of different numbers the verb must be plural so yare jitu verb hobo enekwa thakile verb to plural hobo lagibo so example apunar correct answer ki hobo neither the headmaster aru yate ki koise je the plural subject must be placed next to the verb ite plural subject kuntu asile assistant masters to plural subject asile heitu verb to usorote apuni bohuabo lagibo that means jitu singular subject heitu agot ahi jabo enikwa neither the headmaster nor the assistant masters were present. Okay, first changes je etu apnar plural hoi jabo aru next change ki hoise je yate jitu plural subject hai plural subject to verb to usorote bohibo. Okay, next when the subjects joined by or nor are of different persons the verbs agrees in person with the one nearest to it. Okay, so example to silo ami eta ki koise je when the subject joined by or nor so yate amar either or ere join hoise are of different persons like he at a different person I at a different person like I to apunar first person he to third person the verb agrees in person with the one nearest to it aru yate verb to keneke bohibo yar usorot ei verb to usor jitu person thake hey person or onuhori bohibo like I to verb or usor ase is verb mane auxiliary verb or usor I ase tar mane I logot ki bohe am bohe so either he or I am mistaken will be the correct answer. Next, a collective noun takes a singular verb when the collection is thought of as a whole. A plural verb when the individuals of which it is composed are thought of. Okay. So, apunar yate sao. The council, example to ki dise, the council have chosen the president. Yate ki koise collective noun. Council eta collective noun. Okay. Jodi collective noun takes a singular verb ketia lobo when the collection is thought of as a whole jodi apuni bhabise the council to itu eta as a whole ami bhabisu council ot bahut bilak manu thakibo so the council as a whole ami loiso so yar pisor jitu verb hobo hetu ki hobo singular verb hobo boli ate goise so the council has chosen the president. Okay, the council have chosen not the council has chosen mane as a whole teloke mili pelai choose korise. Now yate ki koise je plural verb ketia lobo jetia individual of which it is composed are thought of particular. Okay, mane ba protek goraki individual bhabi pele koa hoise like yate sao the military was called out buli kole okol eta military nohoy protek goraki military ke ki kora hoise mata hoise mane protek tuke upasthit hobolai hiotor major e matise so yate gutei ke goraki ke yate bhaba hoise so yate ki hobo apunar was nahoy yate were hobo the military were called out so enikwa dhoroner jete collective noun hobo so yate plural hobo verb to aru enikwa as a whole jete ami eta bhabim heitut singular hobo. Next, some verbs which are singular in form but plural in meaning take a singular verb. It is how mathematics etu apunar
দেখাত কি হৈছে mathematics to এটা singular noun হৈছে okay but meaning যদি আমি actually চাও তো cs লগাইছে মানে এটো আপোনাৰ plural meaning এটা বুজাইছে so কিন্তু ইয়াতে verb টো কি লব আপোনাৰ singular verb লব mathematics are a branch of study in every school নহয় এটো কি লব mathematics is a branch of study in every school ইয়াতে singular verb লব then words joined to a singular subject by with together within in addition to or as well as etc are parentical and therefore do not affect the number of the verb okay example চাই লওক ইয়াতে আপোনাৰ কি হৈছে with আৰু with এৰে কি হৈছে একেটা জয়েন হৈছে the chief with all his men were massacred বুলি দিয়া আছে সো এনেকুৱাকে যেতিয়া আপোনাৰ with together with in addition to এইবিলাক ইউজ কৰি as well as এইবিলাক মানে উপৰুৱা ওকে সাপ্লিমেন্টাৰী হিচাপে আমি ইউজ কৰো সেন্টেন্সত উপৰুৱা হিচাপে সো এইবোৰে কি নকৰে সেন্টেন্সটোৰ number of the verbৰ numberৰ ওপৰত ইফেক্ট নকৰে সো ইয়াতে ডাইৰেক্ট singular যেটো noun singular verb যেটো হয় হেতু আপোনাৰ বহিব like the chief with all his men was massacred so ইয়াতে আপুনি the chief আৰু তেওঁৰ men গুটেই মানুহবিলাকৰ হৈতে মিলি পেলাই এইটো হেই বুলি আপুনি where ইয়াতে নিদিব ওকে এইবিলাকে কোনো ইফেক্ট নকৰে ইয়াতে ডাইৰেক্ট singular হৈয়ে থাকিব okay so এইবোৰ just with all his men এইবোৰ just supplementary হয় উপৰুৱা হিচাপে ইউজ কৰা হয় next with the subject of the verb when the subject of the verb is a relative pronoun care should be taken to see that the verb agrees in number and person with the antecedent of the relative example চাই লওক চাও ইয়াতে কি দিছে subject of the verb is a relative pronoun so এইবিলাক চাও I who is your friend so এইবিলাক সব who is your friend I who is your friend সব pronoun হয় আৰু relative pronoun হয় connected হয় sentence to so should be taken to see that the verb agrees in number and person with the antecedent of the relative এতিয়া চাও I who is your friend okay so ইয়াতে কাৰ হৈতে your friend ৰ হৈতে কাৰ সম্পৰ্ক আছে I ৰ সম্পৰ্ক আছে so ইয়াতে কি চাব দিছে যে that the verb agrees in number and person with the antecedent of the relative so relative a relative to যেটো আগৰ যেটো প্ৰথম যেটো আৰম্ভণি হয় মানে I who am your friend okay I ৰ হৈতে প্ৰথমটোৰ হৈতে হে কি কৰিব ভাৰ্বটোৱে মানে বহিব according to this I who am your friend hobo not who is your friend okay I who am your friend will guard your interest okay so এনেকুৱা ধৰণে মানে কিছুমান short tricks and tips আমি ইউজ কৰি সলভ কৰিব পাৰো যেহেতু এইবোৰ আহে আৰু খুব common silly mistakes কাৰণে আমাৰ বহুতখিনি mistakes হৈ যায় okay so practice কৰক এই just tricks বোৰ কৈছো পিছলৈ আমি MCQ solve কৰিম ইয়াৰ ওপৰত বেস কৰি okay so আগলৈ আৰু বেলেগ like আজি subject verb agreement ৰ ওপৰত দিছো পিছত adjective ৰ মানে ফুল ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰা হয় adverbs ৰ ফুল ব্যৱহাৰ কেনেকৈ হেবিলাকৰ ওপৰত আপোনালোকক tips and tricks কিছুমান বুজাম so আশা কৰিছো আপোনালোকে এখিনি বুজি পালে যদি বুজি পাইছে please comment কৰি জনাব আৰু কিবা যদি doubts আছে regarding this tricks and tips please হেতু mention কৰি জনাব আৰু আপোনালোক কেনেকুৱা বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিও লাগে please হেতু জনাই দিলে ভাল পাম so ভিডিওটো চাই যদি ভাল পালে please like কৰিব comment কৰিব share কৰিব subscribe কৰিবলৈ নাপাহৰিব education for you thank you